Hi all. Today I just came back with some important topics: properties of surfaces, work, energy, impulse, momentum, like law of conservation of energy and law of conservation of momentum, and then relative motion. So these are all some important topics, and which is as I said, these are all some basics. Okay, let's see those things. These topics are in TRB syllabus. Okay, first one is properties of surface. Okay, properties of surface: centroid and area. Yes, centroid and area. What is centroid and what is that? The plane figure has only area but no mass. Okay, the figure should have only the area and it should not have the mass, like it should not have the weight. The center of area of such figure is centroid. Okay, அதாவது ஒரு plane figure. Okay, plane means 2D, 2 dimensions மட்டும்தான் இருக்கும், third dimensional இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு plane figureல only areas மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், பட் வெயிட் இருக்காது. சேம் ஆஸ் ஐ செட், லைக் A into B into C, மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். A, okay, A direction and the B direction. This is what C. Okay, like A, B, C, இந்த மாதிரி 3 ஆக்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் நம்ம ஏரியான்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த பாக்ஸுக்கு. அப்படின்னா ஏல இருக்கிற ஆக்சஸ் அண்ட் பியில் இருக்க ஆக்சஸ் we will consider. பட் C ஆக்சஸ் வரணும்னா it should be as thickness, right? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம திக்னஸ் இருக்கக்கூடாது, அதாவது வெயிட் ஆர் மாஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் ஏரியா மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். தட் இஸ் 2D. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸில் ஒன்லி ஏரியாஸ் இருக்க ஃபிகர்ஸில் center point is the centroid. So center of the area is centroid. Okay, next one is center of gravity. A point where the whole weight of body acts. Already நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு body இருக்கு. Okay, we need to consider any point. இது வந்து நான் சென்டர் பாயிண்ட், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு எப்போ நான் சொல்வேன் அப்படின்னா, இந்த பாயிண்டில் தட் பாடி வில் நாட் கெட் கொலாப்ஸ். ஓகே, இதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த பாயிண்டில் அந்த பாடி வந்து கொலாப்ஸ் ஆகாது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட், அந்த பாயிண்டில் தான் அந்த ஹோல் வெயிட்டும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ தே ஆர் சேயிங் இன் திஸ் பாயிண்ட் த ஹோல் பாடி இஸ் ஆக்ட்ஸ் அட் தி பாயிண்ட். So that point is known as the center of gravity. Okay, next one, axis of reference. What is axis of reference? To calculate the center of gravity, we need to consider some reference axis. So in the center of gravity calculate பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு axis consider பண்ணணும், like reference. இதை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து center of gravity கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த axis தான் வந்து reference axis. அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸை ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு நம்ம நேமில் சொல்கிறோம். ஸோ தட் ஆக்சிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், தெர் ஆர் சம் மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ். ஓகே, by geometrical consideration. So first one is the geometrical consideration. Geometrical consideration means from the geometry of the figure we can easily find the center of gravity. Okay, so the center of gravity can be found by the geometry of the figures. And the figure oda geometrical conditions இருக்கும்ல, like a triangle or a square. So இதெல்லாமே வந்து நம்ம geometry of the figures ன்னு சொல்வோம், ஒரு geometry. Okay, ஸோ இந்த ஜாமெண்ட்ரிஸை பொறுத்து நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ராட். ஓகே, த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ராட் இஸ் அட் இட்ஸ் மிட் பாயிண்ட். ஸோ தே ஆர் சேயிங் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ராட். ஒரு யூனிஃபார்ம் ராட் இருக்க, அதோடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அதோடைய சென்டர் மிட் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும்.
So center of gravity of uniform rod is at its midpoint. இதோட midpointல தான் center of gravity இருக்கும். Okay. The center of gravity of rectangle is at a point where the diagonals meet. Okay. The center of gravity of rectangle is at a point where the diagonals meet. Normally, this is a rectangle vechkonga. Okay, it's a rectangle. Or maybe the square. Both are same. Okay, rendukume adoda diagonals ode midpoints da center of gravity. So for the rectangle, you know, it will be L and this will be H. Okay, this will be L and this will be H. Length into breadth. Okay, inge vandu length into height. So this midpoint will be half of this L and half of this H by 2. Okay, so we can easily find this center of gravity by dividing by 2. Okay, this is the rectangle. Square, you no need to consider anything. If this is square means A. So all sides are same. The diagonals meeting point is center of gravity, CG. Okay, so we can easily say CG which is equal to A by 2. A by half will be the center of gravity, right? Okay. Center of gravity of triangle. So is a point where the three median meets. These lines are called median. Okay, so these are called median. Meridian. These lines are called meridian. Okay, these are called meridian. How can I draw these lines? Like, we need to connect the vertex and the midpoint of the opposite side. There are three vertex in the triangle. These are vertex 1, vertex 2, vertex 3. So we need to connect this vertex to the midpoint of opposite side. So this vertex has some opposite side, right? So midpoint, you need to connect it to midpoint. Likewise the same here. So meridian வந்து ஒரு மூணு மெரிடியன் ஒரு ட்ரையாங்கிளை மீட் பண்ணுற இடம் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. மெரிடியன்னா என்ன? மெரிடியன்னா இந்த எண்டு இருக்க பார்த்தீங்களா, அந்த கார்னரை வந்து நம்ம வேர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ த கார்னர் ஷுட் கனெக்ட் டு த சென்டர் ஆஃப் திஸ் ஆப்போசிட் போர்ஷன். இதோட ஆப்போசிட் லைனில் இருக்க சென்டர் பாயிண்டில் இந்த கார்னர் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படி கனெக்ட் பண்ணுற லைன் தான் மெரிடியன். ஸோ இது மாதிரி 3 lines ஜாயின் ஆகிற சென்டர் பாயிண்ட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஓகே, அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் trapezium, okay, is some figures will have the formulas for the center of gravity. For example, for the trapezoid, we can easily say this point is G, center of gravity. So this is A. So one side is A and the another side is B, and it has the height H. So the center of gravity, which has the formula H by 3 into B plus 2A by B plus A. Okay, so this is the distance from G to the base B. So in the distance, இதோட formula தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, H by 3 B plus 2A by B plus A. ஸோ இங்கே ஒரு சைடு AB, அண்ட் இதுக்கு வந்து ஹெச்ங்கிற ஹைட் இருக்கு. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து G to the base, அதோட டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து H by 3 into B plus 2A by B plus A. And the center of gravity for the semicircle. So they have given a formula 4r by 3 pi. Okay, this is nothing but the distance where G and the base point. Okay, it's for a semicircle. And r is the radius for this semicircle. Okay, இது ஒரு semicircle. இங்கே வந்து Gங்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து center of gravity, and இதோட distance தான் வந்து 4r by 3 pi. Okay, and next one is circular sector. Okay, taking semi-vertical angle. Like circle means this is what the circle. And circular sector
means I'm just taking one sector here. This is what the circular sector, and it has the vertical, semi-vertical angle of alpha. So this part is here. Okay, so this is what alpha, and it has radius r, and the center of gravity is at this point G. So you have to take this G from O, origin. Okay, so from origin to G, the length is 2 by 3 r into sine alpha by alpha. Okay, so O to G, the length is 2 by 3 r sine alpha by alpha. Circular sector அப்படினா ஒரு சின்ன பீஸ், ஒரு செக்டார், ஒரு சின்ன பீஸ் நம்ம எடுக்கிறதா வந்து செக்டார் சொல்லுவோம். ஸோ the whole circle ஒரு சின்ன பீஸ் எடுக்கிறோம். This is what circular sector. And அதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாவில் இருக்குது. அதுதான் வந்து செமி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள். ஸோ இதோட ஆரிஜினில் இருந்து அந்த ஜிங்கிற பாயிண்ட், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிற பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் 2 by 3 r sin alpha by alpha. So this is what center of gravity for the circular sector. Center of gravity of sphere d by 2. Center of gravity of cube l by 2, like, or a by 2. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ஒரு formulas. Center of gravity of semi hemisphere 3r by 8 from base, like இதுதான் வந்து semi hemisphere. Hemisphere means it will have 3D, right? So this is the G point. So 3r by 8 is the semi hemisphere's center of gravity. And center of gravity of solid cone h by 4. So this is the point G, and the distance is h by 4. Okay, so next comes the principle of moments or law of moments. So it's an important, actually, principle of moments and the law of moments. Okay, if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle. Coplanar forces means nothing but the forces, or the force has some actions, right? So the line of actions of forces on the same plane is coplanar forces. So force வந்து ஒரே பிளேனில் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து சைமல்டேனியஸாக இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே அடுத்தடுத்து ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ the algebraic sum of the moments of all forces about any point is equal. ஸோ அதோடைய algebraic sum of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force at that point. Just consider a single point in that particle, okay, in the body. So many forces are acting in this point, okay, in this body actually, and they are all acting in the same plane. Okay, so just consider a point and the sum of moments of all the forces. If I consider this point, means I need to add all the forces in this point, which will be equal to the resultant force of that point. So சின்ன பாயிண்ட் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு பாடியில், அதில் அந்த பாடியில் ஆக்சுவலாக நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சேம் பிளேனில். தட் மீன்ஸ் கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஃபோர்ஸஸில் இந்த பாயிண்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிற எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப அதோடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ், ஓகே, நம்ம ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவும் இந்த ஃபோர்ஸஸும் சேமாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் லா ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், center of gravity by moments. So we need to find the center of gravity by moments. முன்னாடி வந்து geometry பார்த்தோம், இப்போ வந்து moments. The whole body mass is m. Normally the whole body mass is m. Divide it into a smaller masses. Okay, so if we do so, we will get the mass like m1, m2, m3, etc. The coordinates for center of gravity is x1, y1, x2, y2. So it has some coordinates, center of gravity's coordinates. Okay, so like this is x1 and this is x2. So I can easily say these are the center of gravity lines. Means I can easily say this point is x1 and this point is y1. So
these are the coordinates for the center of gravity. Okay, and one whole body coordinates. On the whole, the body has the coordinates for the center of gravity x bar and y bar. This is for on the whole body. Okay, ஒரு body நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், அதோட ஹோல் மாஸ் வந்து m. ஸோ நம்ம சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அந்த பாடி நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட மாசஸ் பார்த்திங்கன்னா m1 m2 m3 டிவைட் ஆகிடும். கோஆர்டினேட்ஸ் ஃபார் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம ஒரு ஹோல் மாஸில் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சின்ன சின்ன பார்ட்ஸுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும். அதோடைய கோஆர்டினேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் அப்படி இருக்குன்னா இட் வில் ஹாவ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ், ரைட்? ஸோ x1 y1 ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட், x2 y2 செகண்ட் கோஆர்டினேட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கோஆர்டினேட்ஸ் இதுக்கு இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு. ஆன் த ஹோலாக அந்த பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அந்த ஹோலாக அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அதோடைய கோஆர்டினேட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார். Okay, so by using the principle of moments means the total resultant force which will be equal to the point where all the forces are acting. So we need to sum those forces. So this is what the principle of moment. So resultant capital M into x bar. So they are just considering for the x axis. Okay, so capital M into x bar, so total moment into x bar, which is equal to m1 into x1 plus m2 into x2 plus m3 into x3, and it goes on. So x bar will be equal to summation of mx. We are adding here, right? So summation of mx by capital M, the total moment. The same y bar, which is equal to summation of my by the capital M. Okay, so we can easily write like this actually. So principle of moments அப்படின்னா என்ன, ஒரு பாயிண்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். அது வந்து அதோடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிற ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவல், ரைட்? So coordinates of center of gravity is what? X bar and y bar. So from this two things we can easily find the x bar and y bar, right? So where m, which is equal to m1 plus m2 plus m3, so addition of all the masses will give the capital M. Okay, so in the x bar and y bar க்கு நமக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம x bar y bar கண்டுபிடிச்சோம்னா we can easily find the center of gravity. Okay, and in a problem, so like they have given a symmetrical section about y-axis. Why it is y-axis? Symmetrical about y-axis means this is y-axis. So you can see here this half is same as this half. Like this is y-axis and this half is same as this half. So symmetrical about y-axis. Have to find the y bar. So இது வந்து symmetrical about y-axis means we need to find the y bar to find center of gravity. Okay, so for finding this y bar, which is nothing but we have seen m1, okay, m1 into y1 in order to, in y-axis mean m1 into y1, m2 into y2. This is what we had seen here, right? So same, but we need to replace this m as area. Okay, so a1 into y1 plus a2 into y2 by the whole area. Okay, this is the formula for y bar. So we can easily find the y bar. Okay, so இங்கே வந்து symmetrical about y axis கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா T section, it is symmetrical about y axis. ஏன்னா இந்த half வந்து இந்த halfக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ y axis அப்படிங்கிறப்ப y bar தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். y barக்கு ஃபார்முலா என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம். அதாவது y barக்கு ஃபார்முலா வந்து m1 y1 plus m2 y2 இப்படியே போகும் by the total மூமெண்ட், ரைட்? இதுதான் வந்து y பாரோட ஃபார்முலா. இங்கே வந்து mக்கு பதிலாக ஏன் போடுறோம், அதாவது மாஸை வந்து நம்ம ஏரியாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ a1 y1 plus a2 y2 இது வந்து அப்படியே போகும் by the total area a1 plus a2. இங்கே வந்து only we have two things, two areas.
இந்த செக்ஷன்ஸை நம்ம 2 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ A1 A2 only A1 A2 and for this thing Y1, for this part Y2. So by doing so we can easily find the Y bar here. Okay, so first one, what is the area? It is a triangle, so L into B, 100 into 30, so 3000. Again this part 150 into 30, so 3600. Okay, actually this 150 is as the whole. Okay, so Y2, sorry, 150 is has the whole, so we need to subtract this 30 from 150. So this part will be 120, right? So it is 120 mm. So this part, so 120 into 30, so 3600 mm square. So we have found the two areas. After that we need Y1 and Y2. So I'm just taking from the top, you can take from bottom. Okay, so I'm just taking from the top. So from the top, the exact middle in the first part is Y1. So we can easily say 30 by 2 is Y1, 15. Again this is Y1. Again the Y2 is the exact middle of the second part. So it is starts from the top. So we need to add this part 30 and again this thing. So 120 by 2. So 30 plus 120 by 2 will give 90 mm. Okay, so we have found A1, A2, Y1, Y2. So just substitute these values here and you will get the value. Here it is symmetrical about y-axis. So x bar is 0. So y bar, this is what the center of gravity. Okay. Next one, impulse and momentum. What is momentum? The quantity of motion of a moving body is measured as product of its mass into velocity. So we need to find the motion of a moving body, means we just need to multiply the mass into velocity, we will get the momentum. So ஒரு பாடி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பாடி வந்து எவ்வளோ அதோடைய மோஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதோடைய ஸ்பீட், அதாவது அதோடைய மூமெண்ட் என்னங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோன்னா we need to just multiply the mass into velocity. இந்த மாஸையும் வெலாசிட்டியும் நம்ம இன்ட்டு பண்ணோம்னா we'll get the momentum. So momentum will be equal to mass into velocity. Okay. What is impulse? Impulse is a quantity of force times the time interval. Okay, force into time. Force times the time interval. Force into time is the impulse. Okay, impulse is not equal to the momentum, but it is proportional to the momentum. Impulse increase ஆனா momentum increase ஆகும், impulse decrease ஆனா momentum decrease ஆகும், but it is not at all same. எப்போ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னா, impulse of force which is equal to the momentum in change in momentum. Okay, change in momentum. So impulse of force will be equal to the change in momentum. Momentumல ஒரு change ஆகிறதும் impulse of force will be equal. Next, the important topic, law of conservation of momentum. It states that the total momentum of two bodies remains constant after their collision or any other natural action. So the two bodies remains constant even after their collision or any other mutual action in momentum. ஒரு பாடி இருக்கு, அந்த பாடியில் நிறைய ஃபோர்ஸஸ், நிறைய கொலிஷனோ, அதாவது கொலிஷன்னா இடிக்கிறது, அந்த பாடியில் ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் அது மேலே படுது, அதை இடிக்குது அப்படின்னாலும் அதோடைய மூமெண்ட் வந்து, அதாவது மூவிங், அதோடைய நகரும் தன்மை வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக. That is what they are saying, even after the collision, before and after the collision. Okay, so the total momentum before collision will be equal to the total momentum after the collision. That's what they are saying. Okay, so m1 u1 plus m2 u2
u1 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 u2 be the initial velocities of two bodies and two masses m1 m2 will be equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the velocity after the collision of these two bodies. Okay, so this is what law of conservation of momentum. ஒன்றும் இல்லை, முன்னாடி இருக்கிற மொமெண்டமும் அதுக்கு அடுத்து வர மொமெண்டமும் ஈக்குவலாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ முன்னாடி இருக்கிற ஒரு மொமெண்டம் அது கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இல்லை ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் அதோடைய மொமெண்டம் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். வாட் இஸ் ஒர்க்? Work is a force. When a force acts on a body and it undergoes displacement, then the work is said to be done. ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒர்க் டன் அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு வேலையை நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க் டன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இஃப் அ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் அ பாடி, ஒரு பாடியில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் அந்த பாடி வந்து அது நகுந்து போயோ இல்லை ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயோ இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்மளோட ஒர்க் அங்கே முடிஞ்சுது, அந்த ஃபோர்ஸோட ஒர்க் முடிஞ்சது. தட் இஸ் வாட் ஒர்க் டன். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஒர்க் டன். ஸோ a work is done to this object. It's what work done. Like a force is acting on the object and make it to displace or to undergo some deformations. Okay, either displacement or deformation, then the work is complete there. So this is what work done. So the force, it's not necessary should be acting on the straight line. It can be inclined. Okay, இந்த force வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை, இது இன்க்ளைண்டாகவும் இருக்கலாம். Like you can see here the force is acting here and this body is moved to this position. Likewise here, but it is in inclined direction. So this body moves to this direction and you can see here this is the length of this body, length that the body moved to this position. So the length between the initial and the final position. Okay, so this is what es. Okay, how can we calculate the work done? Work done is nothing but the force and the distance. Okay, so force into distance is the work done, ps. But this is applicable for the straight line, so force into distance. But for the inclined position we need to change it to either horizontal direction or horizontal compound or the vertical compound. Okay, so for that purpose you can see here we know the triangle, so the force is acting like this. If you take this as theta, like any angle, means the opposite to this angle is the opposite side and adjacent to this opposite side is adjacent side and the remaining side like opposite to the 90 degree is hypotenuse. Okay, so you can easily clearly say this adjacent means cos, we will write, and this opposite means sine. So horizontal compound is the cos theta and the vertical compound is the sine theta here. Okay, okay, like this theta will be transferred here, so opposite to this theta is sine theta. So likewise we will do this inclined force into horizontal and vertical compounds. Okay, this is what here. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு theta ஆக்ட் ஆகுது, அது வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அது தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் இருக்குது. ஓகே, நார்மலாக ஒரு ட்ரையாங்கிளில் நம்ம தீட்டா வரைஞ்சோம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஆப்போசிட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த ஆப்போசிட்க்கு ஒரு அட்ஜசன்ட் சைடு பக்கத்தில் இருக்க சைடை அட்ஜசன்ட் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறத ஹைப்போதெனியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டீட்டாக்கு கீழே அட்ஜசன்ட்னா காஸ் டீட்டா, ஆப்போசிட் வர்றது வந்து சைன் டீட்டா. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டீட்டாக்கு அட்ஜசன்ட் ஹியர், ஸோ பி காஸ் டீட்டா and in the theta will be transferred here. This theta will be equal like z இந்த மாதிரி. So
இந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த ரெண்டு தீட்டாவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ஆப்போசிட் வந்து சைன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்க்ளைன் ஆங்கிளை நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் காம்பவுண்டாக பிரிப்போம். So we can easily say P cos theta into the distance is work done. Second case ku P cos theta into distance is the work done. Work done ku unit enna? Newton meter or joule. So the unit of work done is joule or Newton meter. Okay. And the next is energy. Capacity to do work. So to do the work we need some capacity. Okay. So that is what energy. எனர்ஜினா அந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு நம்மளால் முடியும், எவ்வளோ முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனர்ஜி. மெனி ஃபார்ம்ஸ் லைக் மெக்கானிக்கல், கெமிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ஹீட், லைட். ஸோ த எனர்ஜி கேன் பி எனிதிங். எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், light, heat. Okay, these are the forms of energy. But here we are going to see the mechanical energy. Okay, so the unit of energy is unit of work or Newton meter or joule. You can see here energy. So நம்ம energy இருந்தால் தான் work பண்ண முடியும். So almost energy and work has the same unit, Newton meter and joule. Okay, and the next thing, mechanical energy. There is two types in the mechanical energy, potential energy and kinetic energy. Okay, so it is the energy possessed by the body for doing work. So ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடி எடுத்துக்கிற எனர்ஜி தான். பட் பை virtue of its பொசிஷன், அது பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகே, அது பொசிஷனில் இருந்து தான் அந்த ஒர்க்கை பண்ணுது. ஸோ அந்த ஒர்க்குக்கு தேவையான எனர்ஜி இஸ் potential energy. The body is not at all moving. It's in a position and it's doing a work. So that work requires some energy for the body. So that energy is potential energy. The same here. If the body is in motion, like it's in moving position and it is doing a work and it does requires that energy which is possessed by the body is called kinetic energy. ஸோ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாடி ஒரு ஒர்க் பண்ணுது, அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, லைக் யூ கேன் see here, normally the potential energy will be like this. If you throw an object upward means it will come downward, right? And this downward is due to the gravity force. ஸோ ஒரு பாடியை மேலே தூக்கி போட்டோம்னா அது கீழே வந்துடும். ஏன்னா அது வந்து இழுக்கும் தன்மை, ஏர்த்தில் இருக்க இழுக்கும் தன்மை காந்தம். ஸோ அந்த இதனால தான் வந்து திரும்பி ரிட்டர்ன் வருது. பட் ஹியர் திஸ் பாடி வில் கோ அப் அண்ட் இட் அட்டைன்ஸ் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி தேர். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் இன் அ பொசிஷன் பட் இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் டு கம் டவுன், ரைட்? இட்ஸ் இன் ஆல்ரெடி அ பொசிஷன், இட் டஸ் நாட் இன் மோஷன். மேலே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது மூவ் ஆகிறது இல்லை. ஸோ இட் வில் ரிட்டர்ன். ஸோ தட் பாயிண்ட் இஸ் அ பொசிஷன் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் பாயிண்ட் இட் வில் டூ சம் ஒர்க் டு கம் டவுன். ஸோ தட் ஒர்க், ஸோ தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. லைக்வைஸ் த ஸ்ப்ரிங், இஃப் யூ stretch the spring and release it, it will come back to its position. So the work done to come back is called, so the energy required to that work is called potential energy. And next comes the kinetic energy. Kinetic energy will be equal to half mv square. So this is a formula for the kinetic energy, half mv square. Okay, so in a motion there will be a work done, so the energy required to that work done is kinetic energy. If it is in a position and it is doing the work and that energy required to that doing work is called potential energy. Okay, and next topic is very very important actually. This is law of conservation of energy. So it states that the energy can neither be created nor destroyed, though it can be transferred or transformed from one form into any other forms in which the energy exists. Okay, so the energy cannot be
created or it cannot be destroyed, but it can be transferred from one form to the another. Okay, so எனர்ஜியை வந்து நம்ம கிரியேட்டோ இல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது, பட் எனர்ஜி வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து அதற்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். How? These are the examples. In electrical heater, the electrical energy like the current is transformed to the heat energy. Okay, like if you have induction means you can see here the current is coming here. So this is what electrical energy, and it here it will convert it into the heat. Okay, so this is what heat energy. So there will be a transformations in the energy from one position, from one form to the another. So in electrical bulb, the electrical energy is transformed to the light. Okay, if you have the bulb means the electrical energy to be transformed to the light. Okay, yes. Okay, so these are the examples. Next, the last topic is relative motion. The concept of reference frame. Okay, the concept of reference frames or reference locations was first introduced to discuss this relative motions in one or two dimension. Normally this relative motion, ஓகேங்களா, ஸோ நார்மலாக இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொசிஷனை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ we need to refer the location to discuss about the relative motion. நான் ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் இடையில டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த பொசிஷனை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அவர் எங்கே இருக்காரு, நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கிறத. ஸோ the reference frames, an object has certain velocity. This velocity with respect to some frames or location. What is reference frame? Here I have mentioned some reference frame, right? An object has certain velocity. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஒரு velocity இருக்கும், certain velocity இருக்கு. This velocity with reference to that location. So the velocity with reference to the earth. Okay, so some location. So this is called reference frame. The motion observed by the observer depends on the location or the frame is called relative motion. So you can see here a body is moving means some other person is observing this body. So depending on the location we will compare the relative motion. So this is what they are saying here. For example, if you are traveling in a train and the train is moving at a speed of 100 km per hour, then your speed according to the another person sitting nearby you will be 0. So ஒரு ட்ரெயின் 100 km per hourல போகுது. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ட்ரெயினில் ஒரு பர்சன் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பர்சனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பர்சன் அவரை அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப இட் வில் பி த வெலாசிட்டி வில் பி 0. whereas some other person outside the train, if some other person observes outside the train means the train is moving at 100 km per hour. So if he observes that person outside the train means he will write this person is moving with a velocity of 100 km per hour. So the relative comparison of motion will be depends only on the position or the frame or the location. So எந்த லொக்கேஷனில் இருந்து அவங்க பார்க்குறாங்களோ அதுதான் அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் டு கம்பேர் த ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஓகே, அண்ட் ரிலேட்டிவ் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன். So in one dimension relative motion, the object will move only in the straight line. So if it is moving in a straight line means there will be only two cases, like either the two bodies are moving along the same direction or the two bodies are moving in a different direction. If you consider the two bodies here. Okay, so for example the same train, a man sitting on the train is moving at the 100 km per hour. According to him, the trees outside the train
மூவிங் பேக்வேர்ட்ஸ். நம்ம நார்மலாக பார்த்துருப்போம், ஒரு ட்ரெயினில் இருந்து நம்ம வெளியில் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ட்ரெயின் இந்த சைட் போகுதுன்னா அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம பேக்வேர்ட் சைட் போகுது. அதை நம்ம நார்மலாக நோட் பண்ணியிருப்போம். So the trees will move backside and we are going to the forward. Okay, so the trees moving in a backward direction and we are moving in the forward direction means we can easily say the trees are moving backward with the same velocity as the train moving. கரெக்டுங்களா? ஸோ நம்ம ட்ரெயினில் வந்து 100 கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் போகுது. ஸோ நம்ம வெளியில் பார்க்குறோம் அந்த ட்ரீஸ் வந்து பேக் சைட் போகுது. த சேம் 100 கிலோமீட்டர் பர் ஹார் பிகாஸ் இட் இஸ் இன் ரெஸ்ட் பொசிஷன். நம்ம எவ்வளோ தூரம் போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இதுவும் நகரும். But the only difference is opposite direction. So it will go in an opposite direction. So நம்ம ட்ரீஸ்க்கு என்ன வெலாசிட்டி கொடுக்க முடியும்னா மைனஸ், பிகாஸ் opposite direction, minus 100 kilometer per hour னு கொடுக்க முடியும். So as you can say the trees are moving with a velocity negative 100 kilometer per hour because the trees are moving in the opposite direction. Actually it is in rest position, but we are moving in 100 kilometer per hour means the trees also move backward with the same velocity, but we need to give the negative sign here. These trees are moving the opposite direction. Okay, this is what they are saying. So if you want to find one velocity, anything, any object, so here they are considering an object A and B. So if we need to find the velocity of A means with respect to B, then you have to take this B as rest and give its velocity to the A in the opposite direction. So I can easily say this A is the tree. Okay, the A is the tree and the train is B. So the train is moving. Okay, so the train is B and this is A. So I need to find the velocity of A means I need to find the velocity of A with respect to B means first I need to take this B as rest and give its velocity to the A in the opposite signature. So this is what the concept here. Okay, for one dimension. And relative motions in 2 dimensions, same concept, the A and B, the same concept. First we need to find the A, so take B as rest and give the velocity to A in opposite direction. So this is what they are saying, the same concept. But the object A and object B, so we need to take 2 velocities, VA, VB. Okay, so A with respect to B. So if the velocity from A to B, because it is 2 dimensions, so from A to B and B to A will be there. So A to B means VA minus VB. As I told you, this is what the formula here. So velocity A with respect to B means VA minus VB. If it is B with respect to A means VB minus VA. Okay, that with respect to, so B, the object which comes after the 2 will come at the last here. So A to B means VA minus VB, B to A means VB minus VA. So this is what the formula here. Let me see a sum here. 2 trains A, B moving with same velocity, but they are moving in the opposite direction. So the 2 trains are moving in the opposite direction. Okay, it has VA and it has VB. The velocities, it is 100 kilometer per hour means it is minus 100 kilometer per hour because it is moving in the opposite direction. So we need to find the velocity of A with respect to B means we can easily say 200 because VA is 100 and VB is minus of minus 100, so it will be 200. If you want to find the velocity of B with respect to A means VB minus VA. So minus 100 and minus
200. So it will be minus 200. Why the negativity means it is, so negativity means it is moving towards the left. Okay, but if this question is given in same direction, okay, if it is given in the same direction means just the velocities will be 0, because VA is also 100, VB is also 100. If VA minus VB or VB minus VA, the answer will be 0. Okay, that means the AB is moving, but with respect to the ground, not with respect to B or A. Okay, so with respect to B, the A is rest, and with respect to A, the B is rest here. Okay, so thank you so much for watching this. Up to this, I have completed half of the portion in mechanics, okay, for the TRB, and remaining will be completed in the next videos. Thank you so much for watching this.